In the first law of motion, when you want to learn about the first law of motion, you have to know what is called as inertia. Inertia is the inherent property of a body. What is inherent property of a body? எந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளேயும் தன்னாலேயே இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் inherent property of a body to resist the state of rest or the uniform motion unless it is influenced upon by an external unbalanced force is known as inertia. பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா தெரியலாம், பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒரு பஸ்ல நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, ஃபுட்போர்ட்ல போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபுட்போர்ட்ல போகும் பொழுது when the bus is moving, if you want to get down, when a person gets down in a moving bus, then he has to run through the bus to some distance and then only he can stop. That is called as inertia. Enna see, when a bus is moving, you tend to move forward and at once you cannot come to the state of rest. At once you cannot come to the state of rest. ஒரு பஸ் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு, நீங்க மூவிங்லயே இருக்கிறீங்க, உடனே தன்னுடைய நிலையை மாத்திக்க முடியாது. You cannot change the state of movement to the state of rest at once. That is called as inertia. புரிஞ்சுதா? So அதே போலதான் ஒரு பஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. When the driver starts the bus, அது வரைக்கும் you are in a state of rest. When the driver starts the bus, you tend to lean backward and then come forward. So that is called as inertia. Ena adu varaiku you are in a state of rest, and once when it starts, you cannot at once change the state of rest into uniform motion. So you just lean backward and come forward. This is called as inertia. தமிழ்ல இத சொல்லணும்னா, நம்ம மேல ஒரு புற விசை எதுவும் செயல்படாத போது நம்மளோட நிலையை மாத்திக்க முடியாத தன்மைக்கு பேர் தான் நிலைமா. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்ல ஓடுறீங்க, ரன்னிங் ரேஸ்ல ஓடும்போது பினிஷிங் பாயிண்ட் வந்த உடனே டக்குன்னு யாரும் நிக்க முடியாது இல்லையா? சோ கொஞ்சம் தூரம் ஓடி போய் தான் நிக்கிறாங்க. சோ எந்த ஒரு பொருளுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற நிலையிலிருந்து, இயக்க நிலையிலிருந்து உடனடியா தன்னுடைய ஓய்வு நிலையை அடைய முடியாது. அதே போல ஓடிக்கிட்டு இருக்க எந்த பொருளுமே ஓய்வு நிலையில இருக்கிற எந்த பொருளுமே உடனடியா தன்னுடைய இயக்க நிலைக்கு மாற முடியாது. இந்த இததான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நிலைமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதனாலதான் ஒரு பஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, ஓய்வு நிலையில இருக்கிறீங்க, அந்த பஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நீங்க கொஞ்சம் சாயறீங்க. காரணம் என்னன்னா இந்த நிலைமம் உடனடியாக தன்னுடைய ஓய்வு நிலையையோ அல்லது நேர்கோட்டு இயக்க நிலையையோ மாற்றிக்கொள்வதை எதிர்க்கின்ற தன்மைக்கு பேரு நிலைமம்னு சொல்றோம். இந்த நிலைமத்தோட வகைகள் பாத்தீங்கன்னா இனர்ஷியா அட் ரெஸ்ட், நான் சொன்ன மாதிரிதான். இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்னா என்ன? ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்லயே இருக்கீங்க, டக்குன்னு நம்மளோட அந்த ரெஸ்ட மாத்தி ஒரு மூவ்மெண்ட்டுக்கு மாற முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இனர்ஷியா அட் ரெஸ்ட். ஓய்வு நிலையில இருந்து உடனடியா தன்னுடைய இயக்க நிலைக்கு மாற்ற முடியலன்னா அதுக்கு பேரு ஓய்வு நிலைமம் அப்படின்னு பேரு. அதே போல இயங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பொருள் உடனடியா ஓய்வு நிலைக்கு வர முடியலன்னா அதுக்கு பேரு இயக்க நிலைமம். When a body is in its movement and it cannot at once come to its state of rest, that is called as inertia of motion. Next is inertia of direction. What is inertia of direction? When you are traveling in a bus and you travel through a round turn, or when you take a left turn or right turn, then you tend to just lean your body towards the direction. நீ எந்த டிரெக்ஷன்ல இருந்தீங்களோ அதே டிரெக்ஷன்ல கொஞ்ச நேரம் போய் தான் அப்படி வருவீங்க பஸ்ல. அதனாலதான் அந்த சாயறதுக்கான அந்த இது இருக்கு. ஏன்னா உடனடியா நம்மளோட டைரக்ஷனையும் என்ன செய்ய முடியாது, மாத்திக்க முடியாது. ஓகே, யூ cannot change the direction at once. That is called as inertia of the direction. So ஒரு பஸ்ல போகும் பொழுது நாம ஒரு ரவுண்டானால திரும்பும் போது ஏன் நம்மளோட பாடி மாறுது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லனா திசையையும் நம்மளால மாத்திக்க முடியாது. இதுக்கு பேரு திசையல் நிலைமம் அப்படின்னு பேரு. Next we are going to learn a new concept which is called as linear momentum. What is linear momentum? The product of mass and velocity. நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லாம் மாஸ்னா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம், வெலாசிட்டினா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம். மாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், the quantity of matter, that is called as mass, and velocity, it is the
speed with a direction. That is called as velocity. So it's the product of mass and velocity that gives the magnitude of the linear momentum. So the mass and velocity, how you can explain this momentum, how it is applicable to us in our everyday life. Suppose if you're standing or if you're walking, when a cycle comes and collides on you, it has a different effect than a bike with a more velocity comes and collides on you, isn't it? Which will be more painful? It will be the bike, because the bike mass and velocity is greater than the mass and velocity of the cycle. That is the difference. So it has the greater effect on a body. And this is a vector quantity. You know what is meant by a vector quantity? Vector quantity is a quantity which has both magnitude and direction. It has a magnitude, a number, a value, a number value, and the direction. Then it is called as a vector quantity. தமிழ்ல இத நேர்கோட்டு உந்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு பொருளோட நிறை மற்றும் திசை வேகத்தோட பெருக்கற்பலன் P equal to M into V. அதுதான் நம்ம உந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த உந்தம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு சைக்கிள் வந்து நம்ம மேல மோதுறதுக்கும் ஒரு பைக் வந்து நம்ம மேல மோதுறதுக்கும் ஒரு எஃபெக்ட் வேற மாதிரியா இருக்கு இல்லையா? எது வந்து ரொம்ப அதிக காயத்தை ஏற்படுத்தும்னா ஒரு பைக், ஏன்னா அதனுடைய நிறையும் அதிகம், அதனுடைய திசை வேகமும் அதிகமா இருக்கும். சோ இதுதான் உந்தம் என்பது. உந்தம் என்பது நிறை மற்றும் திசை வேகத்தினுடைய பெருக்கற்பலன். ஓகே, now we are coming to the main part of this lesson, which is called as Newton's first law. And students, for your information, this law is like a poem. Okay, you cannot change even a word. Okay, in this law states about the force. Newton's first law. When you think of Newton's first law, at once you have to remember about force. So Newton's first law deals about only force. This law states that every body continues to be in its state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. ஏதோ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம முதல்ல சொன்ன அந்த இனர்ஷியாக்கு இதுக்கு சொன்னோம் இல்லையா, ஃபோர்ஸுக்கு, அதுதான் நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா. என்ன சொல்றாருன்னா, எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த state of uniform motion. So every body will be in a state of rest or the state of uniform motion, that is movement, unless it is compelled by and acted upon by some external force. Suppose if you want to hit a ball, you have to give a force. Till that moment, before you give that force, the ball will be in the state of rest. And once you give a force, that ball will be moving. Okay, so the ball, when you want to change the state of rest to uniform motion, then you have to give a force. Like that, when you stop the ball also, you have to give a force to the ball so that it comes from the state of uniform motion to the state of rest. That is called as Newton's first law. Every body will continue to be in its state. It may be rest or the uniform motion along a straight line. Okay, the direction will not change unless when you give an external force only, it can change. This is also the definition for inertia. Both force and inertia, they have both the same definition. Okay, and types of forces, when you see about the types of forces, there are two types: like parallel forces and unlike parallel forces. What is like parallel force? You know what is meant by parallel? Parallel, you can just imagine a rail. Okay, when you imagine a rail, then it goes on the path where it goes in a, suppose you imagine a square. When you draw a square, both the opposite sides are parallel. You cannot change the direction. It is there parallel.
Like unlike parallel forces, parallel, you know the meaning. Now, when two forces of equal or unequal magnitude, what is meant by magnitude? Magnitude. Suppose if you want to push a chair, you may give 5 newtons of force or 10 newtons of force. That is, the number value is called as magnitude. So the two forces, when they are acting with equal or unequal magnitude in the same direction, when both of you just push a chair together, a bench together in the same direction, then it is called as like parallel forces. What is unlike parallel force? Suppose one of you push the bench in the north direction and the other one pushes the bench in the south direction. Both are in the opposite directions. So then it is called as unlike parallel forces. Okay.